Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture I have explained and discussed about the uh, asymptotic notation, which was big O notation, big omega notation, big theta notation, which represent the efficiency of an algorithm. That algorithm is in best case, worst case, or an average case. Okay, so this is our next chapter, second chapter. I दोन chapter असतं. The chapter mark a computation model of computation, brute force algorithm, and different running time of an algorithm. So we will discuss all these in this lecture. Okay. So now, first we have model of computation. What does it means? So it means that we have a lot of model of computations. For example, the model of computation means which type of computer you are using, which type of computation you are using. Look at this. For example, we have a model of computation just like this. Look at this. For example, input output as the says was memory में बॉशा says RAM के मोमेगम says बहुत अजी दची में the processor में साइक इंजा मिसाल मा एक model of computation मेगम के इंजा दो processor for example आस्ता दो processor या बयाक वक्त चंदीन task perform में या process execute में मिसाल एक process आस्ता داره مثال دو پروسسور سه پروسس هست این به یک وقت میآید صحیح است و به یک وقت امی پروسس که هست امی دو سی پی یو هست سه هست یا یک سی پی یو امی را پروسس میکنه یا اگزیکیوت میکنه به یک وقت صحیح است نو یک قسم کامپیوتیشن را ما باز میگیم که این چیز یک قسم اگزیکیوشن ما میگه که پراللیسم است پراللیسم مقصد این است که دو پروسسور هست سه پروسسور هست مثلا به یک وقت چندین تاسک را انجام میده این پراللیسم است یک است ما اینجا یک ایدئال مدل آف کامپیوتیشن ما گرفتیم که او را ما نام چی دادم یا نامش چی است رم است رم مقصد چی است رندم اکسس ماشین است رندم اکسس ماشین این ماشین چی خصوصیت داره memory باید unlimited باشه memory باید چی باشه memory should be unlimited so this machine has unlimited memory unlimited باید memory में داشته باشه و با یک وقت باید یک process باید execute شود so only one process should be executed at one time at a time با یک وقت یک پروسس باید اگزیکیوت شود و مموری unlimited باید می داشته باشد نو ما یک مدل آف کامپیوتیشن اینجا استفاده میکنیم که او چی می باشه اینپوت آوتپوت دو می باشه و مموری باید دی باشه خب مموری باید چی باشه مثال ریم است این مموری باید unlimited باشه ما کنسیدر میگیریم یک قسم خونه میشه خب ما فقط یک ایدئال ماشین ریم که هست امیر ما گرفتیم با خاطر مدل آف کامپیوتر وقتی که ما انالیسیس آف الگوریتم میکنیم so I will consider this machine so I will not consider this machine صحیح این ماشین را باز ما کنسیدر نمی این ماشین را باز ما نمیگیریم باز مقصد ما امی الگوریتم را که ما انالیسیس میکنیم با اساس کدام ماشین ما انالیسیس باز ما میکنیم ما با اساس ریم ماشین میگیریم که اون ماشین چی می باشه اینپوت آوتپوت می داشته باشن ریم می باشه خب ریم چی می باشه unlimited باید باشه unlimited ریم unlimited random access memory باید می داشته باشه و دیگه چی هست یک پروسسور باید باشه یک پروسسور می باشه و با یک وقت باید یک پروسسور باید اگزیکیوت کنه صحیح است این این مدل آف کامپیوتیشن ما است که ما در این کورس باز کنسیدر میکنیم وقتی که ما یک الگوریتم را انالیسیس یا تجزیه یا تحلیل میکنیم صحیح است در وقت باز ما امی ماشین در نظر میگیریم صحیح است so this is the model of computation for your
course. I'm not using the parallel system that parallel system that has two or more than two processor which execute many processes, more than one process at a time. So I'm not considering this in my course. Okay, so I will consider this in my course. إذا ما consider making him by بساسي إما تحليل algorithm يا تجزية algorithm يا analysis of algorithm by ما بوكنين. So here what we have, the model of computation for the analysis of algorithm in this course that we are using is RAM, random access machine. The e-course وقت کې ما analysis of algorithm یا تجزیه algorithm ما میکنیم باید ما این ماشین استفاده کنیم. این ماشین استفاده میشه. یگان وقت مثال ما تحلیل algorithm میکنیم یک سیستم می باشه که دو پروسسور ولی زیادتر سیستم دو پروسسور داره و زیادتر سیستم که است و با یک وقت چندین پروسس را اکزیکیوت میکنه. این گرفته میشه. خب برای کورس ما امی مدل را میگیریم. صحیح است؟ خب a RAM is an idealized machine. مقصد این است که یک idealized machine است. مثلا unlimited memory ما گفتم این خب unlimited memory چی است؟ این خب نمیشه که باید یک سیستم unlimited memory می داشته باشد. هر سیستم که باشه یک لیمیت داره. مثال 1 ترابایت 2 ترابایت 2 جی بی 4 جی بی هر چی که مموری که باشه خب یک لیمیت می داشته باشه. خب اینجا ما گفتیم که unlimited memory می داشته باشه. یک ideal system هست. صحیح infinitely large random access memory which has large amount of memory or unlimited memory. صحیح instruction are executing one by one. इस सिस्टम के मां इस्तेफादा मेगिनम ई बायद या इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल दई रे मां 4 इंस्ट्रक्शंस दार सही से हर इंस्ट्रक्शन बायद याक दयाक वक्त बायद याक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट शो सही से ई के एग्जीक्यूट शोदा बाज दोम में है ई के दोम के एग्जीक्यूट शोदा खलास होदा एग्जीक्यूशन बाज सेम बायद बे अगर सेम एग्जीक्यूट शो बाज चारों इंस्ट्रक्शन बायद बे सही मेक सम वन बाय वन दई मॉडल चिमिशा process execute misha instruction execute misha nui RAM system as so inshallah we will use this system in our analysis of algorithm course. Each instruction involves performing some basic operation or on two values in the machine memory. ये मेगा ये मकसद हर वक्त कि मैं एक instruction execute में कि instruction बायद मकसद दो वैल्यू में दोस्तों बोसा या ऑपरेशन बाय नहीं दो वैल्यू में दोस्तों बोसा फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल as a or b as a for example 5 as or b for example 10 as ये दो वैल्यू as या इंस्ट्रक्शन मान नोश्ता कहते हैं फॉर एग्जांपल a plus b या s is equal to a plus b sum is equal to a plus b मकसद इंजा या ऑपरेशन बाय परफॉर्म शवा या इजर मकसद ऑपरेशन में दोस्तों बोसा दयाक एक्सप्रेशन या दयाक इंस्ट्रक्शन सही है ना मु इंस्ट्रक्शन बाय याक bayak waqt execute shawa as yak bayad ziyad bayak waqt execute na shawa sahi. So this was model of computation that we will use in our analysis of algorithm. So the name is RAM, yeah, we can say random access machine. Okay, and this is an idealized machine which is not exist in real. Why? Because all of the computer has limited amount of memory. It may be 2 GB 3 GB 4 GB yeah 8 GB, yeah, it may be in terabyte, but in this we can say that it has infinitely unlimited memory, but it doesn't exist in real machine. But I'm taking this is an idealization. فقط ما idealize गिरफ्त में machine सही. So we will use this machine for our analysis of algorithm in this course. So let me just move to the next slide. What we have in next slide, brute force algorithm. So what is brute force algorithm and why we are discussing this algorithm in computer science and in analysis of algorithm? What is the advantages of brute force algorithm? So in this analysis of algorithm, so now I will discuss all these about brute force algorithm. So first of all, you need to know about the brute force attacks or brute force algorithm. Okay, for example, I have a padlock. What is padlock? شما دیدین همون padlock را. padlock چی است؟ for example یک بکسه است و در این بکسه
امیکسم یک لاک می باشه که در او نمبر نوشته می باشه. مثال 3 دانه لاک است، سوری 3 دانه بटन است. مثال اینجا نوشته است 0 1 6 6. نوی مثال ما میگم که دایی هر پیड که هست امی از 0 تا 9 نمبر داره، از 0 تا 9 دیجیتس داره. توتال نمبر آف دیجیتس چند شده؟ 10 شده. صحیح است. و چند پیڈز هست؟ 1 2 3 پیڈز هست. پیڈز is equal to یا ما امی بطن که میگم ایره ای چند هست؟ ای 3 دانه هست. صحیح است. 3 پیڈز هست، 10 دیجیت هست. در هر پیڈ 10 دیجیتس هست. اینجا 10 دیجیت، اینجا 10 دیجیت، اینجا 10 دیجیتس. بروت فورس الگوریتم میگه اگر شما میخواهی که پاسورد ایره پیدا کنین یا هک کنین ایره یا ایره بریک کنین شما، if you want to break the password of this padlock، so brute force algorithm میگه که هر کامبینیشن شما چک کنین. چک کنین. فور ایگزامپل اول پیډ است شما 0 اینجا فکس کو، فور ایگزامپل د دوم 1 سوری د دوم 0 فکس کو، د سیوم هم 0 یک کامبینیشن جور شد. فور ایگزامپل 0 0 1 یک دوم کامبینیشن جور شد، 0 0 2 این سیوم کامبینیشن. این بروت فورس الگوریتم است. بروت فورس الگوریتم میگه که هر کامبینیشن شما چک کنین، هر کامبینیشن شما چک. 3 پیڈ است، هر پیڈ 10 دیجیتس داره. یک فور ایگزامپل از این پیڈ اول ما 0 0 0 گرفتیم، با 0 0 این پیڈ 1 گرفتیم، 0 0 این پیڈ 2 گرفتیم. امی کمی کامبینیشن جور میگیره. نو توتال نمبر آف کامبینیشن چند میشه؟ 10 power 3. So it means that here we have 10 digits on each of the pairs and we have 3 pairs, so 10 power 3. It means that it will have 1000 combinations. How much combinations? 1000 combinations. So now in this case we will make 1000 combination, and in these 1000 combination you will find the password of this, the correct password of this. So here this is called the brute force algorithm. brute force algorithm میگه که باید هر کامبینیشن هر دیجیت که باشه امور شما کامبینیشن رو بگیرین، نو باز شما یک ولیو رو سرچ میگیرین. نو brute force algorithm به خاطر سورتینگ ما استفاده میگه، به خاطر سرچینگ ما استفاده میگین. مثال یک ولیو هست اینجا فور ایگزامپل ما میگیریم یک دیتا 25 31 42 71 105. فور ایگزامپل یا که است د ای ما ولیو را سرچ میکنیم. بروت فورس الگوریتم میگه که باید شما هر ولیو را چک کنی، هر ولیو را. مثال ما 71 را سرچ میکنیم. نو بروت فورس الگوریتم میگه که یک سم نیست که ما دایرکت بیایم و اینجا بگیم که 71 است. نه، بروت فورس الگوریتم میگه هر ولیو رو باید شما سرچ کنین، باید کمپیر مقایسه کنین. ایرم باید مقایسه کنین، ایرم باید مقایسه کنین، ایرم مقایسه میگینیم، ایرم نو باز ما ولیوی خود رو چی میکنیم؟ سرچ میکنیم، پیدا میکنیم. نو بروت فورس الگوریتم چی است؟ هر کامبینیشن یا هر نمبر کمپریزن میکنه. هر ولیو که شما سرچ میکنی همون کمپریزن ما میکنیم، صحیح است، و همون کارکت ولیو باز سرچ میشه. این بروت فورس الگوریتم است. So look at this, what we have brute force algorithm. Brute force is a trial and error approach where attackers or use programs to try out various combination to break into any website or system. For example پیشتر ما گفتم که اگر ما یک پاسورد چی میگیم بریک میکنیم، اگر او پاسورد دا پدلاک باشه یا او پاسورد فور ایگزامپل به خاطر وبسایت است یا کدام دیگه سیستم است، کدام سافتویر است، کدام نتورک است، امو پاسورد را ما بریک میکنیم. نو بازی میگه که بروت فورس الگوریتم به توسط بروت فورس الگوریتم باز ما چی کسی رو بریک میکنیم؟ باید هر کامبینیشنز یا ویریس کامبینیشنز از این ما چندین کامبینیشنز را ما چی میکنیم؟ ما ترای میکنیم. صحیح است. نو بروت فورس الگوریتم ایکسم کار میکنه که هر کامبینیشن هر نمبر را ما کمپریزن مقایسه یا ترای میکنیم. صحیح است که ما یک correct value را پیدا کنیم. صحیح است. So they use automated software to
repetitively generate the user ID and password combinations until it eventually generate the right combinations. ई मेगा कि हर वक्त कि एक हैकर सॉफ्टवेयर बखातर हैकिंग इस्तेफादा میکنه صحیح است اگر رو هکینگ میکنه بروت فورس الگوریتم استفاده میکنه بروت فورس الگوریتم چی قسم استفاده میکنه او یک سافتویر جور میکنه که دو سافتویر ریپیتیتیولی مقصد تکراری هر کامبینیشن چی میکنه چک میکنه و امی یوزر آیدی و پاسورد را پیدا میکنه صحیح با استفاده بروت فورس الگوریتمی پیدا میکنه مثل که اینجا ما گفتیم که مثال سی پید است و هر پید نو دیجیتس داره صحیح است نو بازی چند کامبینیشن 1000 کامبینیشن ده 1000 کامبینیشن حتما پاسورد باکس می باشه صحیح است نو بازی بروت فورس به توسط بروت فورس الگوریتم یک سافتویر که ما جور میکنیم امی کامبینیشن مکمل واسه میکنه چک میکنه امی کامبینیشن ها را صحیح است نو باز یک کارکت پاسورد پیدا میشه نو بروت فورس الگوریتم که است با سافتویر ایکس هم استفاده میشه که امی کامبینیشن را ریپیتیتیولی چک میکنه اگر فور ایگزامپل اینجا ما میگیم که اینجا نمبر نیست دیجیت نیست فور ایگزامپل د ای پید چی است الفابet است فور ایگزامپل الفابet A است B و الفابet D فور ایگزامپل اینجا الفابet است نو هر پید 26 الفابet این 26 الفابet این 26 الفابet می داشته باشه نو توتال نمبر آف کامبینیشن چند جور میشه همینجا ما فرمولا گفتم صحیح توتال نمبر آف کامبینیشن باز اینجا 26 پاور 3 جور میشه 26 پاور 3 به این خاطر جور میشه که 26 ما چی داریم 26 پاور 3 26 ما نمبر آف الفابتس داریم صحیح است و 3 پید است نو 26 پاور 3 مقصدش همین است که 26 ضرب 26 ضرب 26 صحیح است نو این combinations جور میشه و در این combination باز پاسورد میشه نو مقصد بروت فورس الگوریتم all combination compare میکنه صحیح است یا combinations را try میکنه various combination چندین combinations ازی try میکنه که کدام درست برآمد امو پاسوردش می باشه صحیح است این بروت فورس الگوریتم است ها data is the new all this is ها ای باز میگه که آلی هر نفر که هستن دیتا بسیار زیاد مهم است برای او و یا یک نفر دیگر دیتا یک نفر است دیتا از دیگر نفر باز او هک میکنه برای او مهم می باشه صحیح است نو میگه که به خاطر امی دیتا که مهم است برای دیگرها که او هک میکنه صحیح است نو بروت فورس الگوریتم باز برای استفاده میشه و با توسط امو بروت فورس الگوریتم که ما سرچینگ میکنیم صحیح است با استفاده او سرچینگ پاسورد باشه سرچینگ یک نمبر باشه صحیح است نو امی بروت فورس الگوریتم استفاده میشه و یک سایبر کرایمز می باشه صحیح است یا یک تریت است برای دیجیتال سیستم صحیح است خب data is the new oil this is the new mantra that is ruling the global economy we are living in the digital world and every business revolves around data which translate into profit and help the industry to stay ahead of their competition with the rapid digitization and exponential increase in the app-based business model. Cybercrime is a constant threat. One such common activity that hackers perform is the brute force algorithm. Says we by group brute force algorithm would says if you have any question related to this so then you can ask but here we will use brute force algorithm for searching a value in array says the yak array ma yak value search mekanım says ki yak value çıksın search meşe the yak array says so we will use brute force algorithm for that. Okay, so let me just move to the next slide. What we have in next slide, same brute force search as the brute force search. The brute force algorithm searches all the positions and the text between 0 and n-1 whether the occurrence of the pattern start there or not. After each attempt it shifts the pattern to the right by exactly one position. The time complexity of this algorithm is omega m power n omega ma gofta budum sorry omega ne big O ma gofta budum says. So if we are searching for n characters in a string
string of m characters, then it will take m power n tries. पेशतर the slide पेशतर मो तशरीह कदम सही है कि brute force algorithm searching चिकसम में वोशा searching अमु padlock के मिसाल दादम सही है the padlock से pads में वोशा सही है वो हर पेड या डिजिट में गिरा वही पासवर्ड सेट शुदा बताओ सकते हमें पेड्स सही है अगर मैं पासवर्ड रिसर्च में किने बाद मैं हर पोजीशन रिसर्च में किने बुकने सही है वो पोजीशन चिकसम सर्च में शमा पेशतर गुफ्तन कि 001 वो बाज ई पोजीशन अगर ही ना बोशा बाज मैं दिगा पोजीशन में या नंबर मच में किने इंक्रीज में किने 000 में बोशा 001 में बोशा मकसद है शमी है सही है वो बाज में है कि टाइम complexity chan में washa in जो मोन इश्ता करें o m power n. What does it mean m power n? the slide गुज़श्ता पेशतर मा तशरीह करें कि अगर मा से पेड्स दारें वो हर पेड ची दारन नु डिजिट्स दारा सही है नु डिजिट्स अगर दारा नो it means that कि आ सिफर शुरू शुदा मा टोटल 10 डिजिट्स दारें नो 10 m is equal to 10 as m is equal to 10 total number of digits on each pad and n is we have number of pads which are 3 सही है सर अगर मैं एक पासवर्ड सर्च में किनेम या मैं एक पासवर्ड सेट में किनेम द हर कॉम्बिनेशन से डिजिट्स में बोशा नो n 3 है m 10 है so big O of 10 power 3 so now this will be the time complexity of this padlock सही है कि मकसद वो चंद स्टेप्स में गिरा कि मैं एक वैल्यू रिसर्च में किने मैक्सिमम नंबर ऑफ चंद स्टेप्स में बोशा 10 power 3 which is equal to 1000 so in जो 1000 steps by maximum number 1000 अस अगर वो द दोम पोजीशन पैदा शुद सेम पैदा शुद चारम पैदा शुद फर्क ना मेगेना हो maximum number चंद अस big O notation या worst cases ची अस maximum number of time complexity या maximum number of steps या repetition चंद में बोशा 10 power 3 में बोशा मकसद है शमी है सही so now example is to make an attempt to break the 5-digit password then brute force may take up to 10 power 5 attempts to crack the code Jesus so if you have any question related to this so you can ask questions okay so I will give you answers of those questions okay so let me move to next slide what we have in next slide so here we have another example of brute force example is to make attempts of पेशतर के example वो दमीन जो दोबारा में नविश्ता कहते हैं other examples of brute force algorithm that will discuss in this course are binary search selection sort and bubble sort as the सही मुख्तलिफ टेक्निक्स दिगम असता कि मैं इस्तेफादा में किने आजू एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम असता बहुत अजी खैर दिगम में या डिवाइड एंड कंकर रूल असता सही है वो या ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम या ओके ब्रूट फोर्स सर्च या ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम असता कि मैं इस्तेफादा में किने द ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम कोदम एल्गोरिथम्स में बाइनरी सर्च असता या selection sort असता या bubble sort असता सही है नो यदु या दिगम असता सही है खो बास खैर मो तशरीह में किने अमु दिगम कोई मिसाल ची असता मिसाल brute force algorithm असता शुमा अमीर खान दिन द डेटा स्ट्रक्चर binary search linear search असता selection sort असता and bubble sort असता so these are the example of brute force algorithm and we will discuss all these in this course for the analysis of algorithm अगर कदम मुश्किल बतखीर इरा बाज़म मत तशरीह में किने मुश्किल नहीं है अमी binary search as the selection sort and bubble sort I will explain these by giving algorithm of these and also doing programming C++ for these algorithms so I will do it practically also okay and now these are the example of brute force algorithm خو دیگه تکنیکس هم هست خو یک خو ما گفتیم که brute force هست دیگه divide and conquer هست graph هست صحیح است سو ایرم باز ما تشریح میگیریم صحیح است for example divide and conquer rule که هست divide and conquer
I think it's Q-U-R-E, conquer. So I will explain it. Divide and conquer misal ce este merge sort asta. Merge sort. Merge sort is an example of which techniques? Divide and conquer rule. So inshallah we will discuss it practically in coming lectures. Okay. Okay, so it's enough for this lecture. So the video lecture is getting larger, so inshallah I will explain the next topics in next lecture. Okay, so if you have any question, so you can put your question and WhatsApp group, so I will send the answer of those questions. Okay.